Welcome for the today session of project management. Hope all of you are feeling fine and safe and all the aspects of life is going on well. So dear students, today we'll be continuing with the next portion of course policy of project management. Another numerical calculation or another numerical topics of the project management. If you do remember, in our previous class we discussed the first topic of numerical model by the name of payback period. Today we are going to talk about the net present value. This is the second topic of numerical model of project management. خب دو شاگردای عزیز، ما شما برای لحاظی که پایبک پیریدی یک پروژکت را که یکی از بخشای پرکتیکلی پروژکت منیجمنت بوده که ما شما در درس گذشته یا در صنفی لکچر گذشته خود مطالعه کردیم، امروز نیت پرزنت والیو را زیر مطالعه قرار میدیم. در پایبک پیرید خب ما شما چیز میکردیم، کلکولیشن را انجام میدادیم که او همو دیوریشن چیزه ریتن بک کش را معلوم میکرد که بهر اندازی که دیوریشن همو برگشت پیسه از جریان پروژکت کوتاه باشه، به همون اندازه پروژکت چی است، دیزایربل است و اکسپتد است. و اگر دیوریشن همه خود پروژکت کش بک یا ریتن بک کش کلانتر یا بزرگتر باشه، به همون اندازه پروژکت چیز میکنن، پروژکت منیجر ها ریجکت میکنن. امروز و در او بخش ما شما خواندیم که پای بک پیریود یکی از دیس ادوانتیجز ای است که تایم والیو اف منی را کلکولیت کردن نمیتونن. خب یگانه متدی که بتونن در تایم والیو اف منی کمک کنن و کلکولیت کنن او نت پرزنت والیو می باشد. نت پرزنت والیو از نامش معلوم است که میگه نت پرزنت والیو، یعنی بازی مانا که امو قیمتی فی الحالی کش را چیز میکنن، نشان میدن. So under the net present value, which is the another numerical topic of project management and which is very important and significant for the project manager of each and every organization to be well known with this calculation, is that it is the sum of the present value of all the cash flows associated with the project. Yani net present value یکی از چیزی می باشند، یکی از متدای می باشند که او چی را نشان میتن، توتالی امی قیمتی کش فلوی موجوده را یا با برسی دیگه میگم مجموعی از کش فلوی که سر یک پروژکت چیز میشن، استفاده میشن، قیمت و ارزش فعلیش چیز میکنن، تعریف میکنن یا بیان میکنن. Future cash flows are discounted at a certain required rate to arrive at their present values. یعنی بازی مانا که در زیر زی متد چیز وضع میشن، دیسکاونت وضع میشن، یعنی ریت آف دیسکاونت اینجا چیز میشن وضع میشن. در پای بک پیریود ما شما چیز در ریت آف دیسکاونت نداشتیم، اونجا دیسکاونت را اد کرده نمیتونیم یا کلکولیت کرده نمیتونیم. یعنی حالا یگانه چیزی که بتونن ما را در نت پرزنت والیو کمک میکنن، او را ما چیز میکنیم، اما خود کش فلو را دیسکاونتد میکنیم. فور ایگزامپل اگر ما میگیم که اگر 100 روپیه را یک کسی بعد از یک ماه بر ما میته، قیمت فعلیش چقدر خواهد باشه؟ صحیح شد؟ اینی چیز ما را چیز میکنن، کمک میکنن که ما او را کلکولیشن کنیم. همین چیز را بنام چی ما میکنن، بنام نت پرزنت والیو. یعنی اگر در آینده سر یک پروژکت در زمان گذشته مثلا در زمان آینده اگر مثلا ما میگیم 1 لک روپیه مصرف دارن یا مصرف میشن یا کاش فلوش می باشن، او رو با اساس امی چیز میکنیم، با اساس دیسکاونت ریت ما والیو امروزیش بیرون میکنیم. یعنی معلوم کردن والیو امروزی یک کش فلو که در آینده مبلغ مشخص باشه، او رو ما بنام چی مساوی میکنیم، بنام نت پرزنت والیو مساوی میکنیم. به طور ساده اگر یک کلکولیشن باشه، یک کش فلوی باشه که بعد از یک ماه یا یک سال سر یک پروژکت 1 لک افغانی مصرف میشه with the discount rate of 10%، میگن که قیمت امروزیش چقدر باشه یا والیو امروزیش چقدر است. With the help of NPV we can find it out. The future
the present value of money with respect to the discount rate. هر وقتی که بر ما future value رو داده باشه و present future value رو داشته باشه و discount rate رو بر ما داده باشه، ما میتونیم که از طریق ازمی دو elements ما چیز کنیم، net present value را معلوم کنیم و یا محاسبه کنیم. و طور مثال به خاطر از که شما بهترتر بفهمید، اگر ما مثال براتون بدم که یک پروژکت است به نام XYZ، the future value or cash flow of this project is 1 lakh rupees with the discount rate of 10% for 1 year. So how much would be the net present value? بناهن ما ایتو محاسبه میکنیم که بر ما future investment یا future cash flow را داده، discount rate هم داده، ما میتونیم که او چیز کنیم حالتی همی 1 لک روپه را که در پروژکت استفاده میشه، حالتی یا قیمت یا ارزش یا والیوی فیلحالیش یا موجودیش چیز کنیم، کلکولیت کنیم و محاسبه کنیم. and the higher NPV خب کریتریای به خاطر سلکشن امی net present value چی است؟ ما به خاطر که ما در پی بک پیریود گفتیم که بعد از اینکه پی بک پیریود چیز باشه، شارت باشه، با مو اندازه او چی است، desirable است یا accepted است، و بر اندازه که چیز باشه و مو پیریودی یا پی بک پیریود چیز باشه، لانگ باشه، با مو اندازه پروژکت چیز میشه، ریجکت میشه و یا چیز میشه undesirable است. خب در جوکات NPV چی میگه؟ میگن که higher NPV indicates a better proposal in a case the initial investment is similar. یعنی بازی مانا به هر اندازه که NPV چی باشه بالا باشه، با ما اندازه ما میگیم که پروژکت چی می باشه، desirable یا acceptable می باشه. and this method determine the net present value of cash flows by discounting them by the required rate of return. یعنی حالا این متد ما را کمک میکنه تا ما موجودیتی یا قیمتی یا ارزشی کش فلوی فی الحالش چیز کنیم، محاسبه کنیم، در صورتی که بر ما چی داده باشه، بر ما دیسکانت ریت داده باشه، دیسکانت ریت of the return بر ما چی باشه، مشخص و معلوم باشه. So we will be understanding better. Here the formula for the NPV is that NPV is equal to the CF1 by 1 plus K1 plus CF2 by 1 plus K into the power of 2 plus CF3 in a case if it is 3 years, CF3 by 1 plus K into the power of 3. If it is 4 years, then we could say that CF4 into the by 1 plus K into the power of 4. If the project is for 5 years, then we could say that CF5 by 1 plus K into the power of 5. So here they have said that dot plus CFN by 1 plus K into the power of n minus ICO. I will be later on go for the finding the meaning of this CF1 and these all. For basically under the formula, this is the general formula. یعنی بازی مانا که به هر اندازه که سالهای پروژکت منشن باشه، به ما اندازه ما اینجا چیز میکنیم، CF1, CF2, CF3, CF5, CF6, CF7 up to the CF10 or up to the n. n means number of years. بازی مانا که به هر اندازه که سالهایش باشه، به ما اندازه ما از این فرمولا چیز کده استفاده کده میتونیم. So basically generally they say that CF1 by 1 plus K into the power of 1 plus CF2 by 1 plus K into the power of 2 plus dot into CFN plus 1 plus K into the power of n minus ICO. It depends on the nature of the project. یعنی به هر اندازه که پروژکت باشه، به هر سالی که پروژکت باشه، با ما اندازه ما شما CF را چیز کده اد کده میتونیم. So where under this formula, now let's find it out that what do you mean by these all symbols which are used in the formula, where the CF stand for the cash flow, net cash flow in the period. Net cash flow in the period means what? CF means that, excuse me, net cash flow in the year number 1. Here net cash flow in the year number 2. If there is 3 years, 4 years, 5 years project, then we can add it at similarly.
The second one is k, means k is the required rate of return. So here 1 plus k into the power of 1. So k represent the rate of rate of the return. So as exactly it's mean that the discount rate of the return. ICO means that initial cash investment. ICO, if you observe the formula here, minus the ICO. ICO is called as initial cash investments. Basically how much investment this the project requires. So here you are clear now with the symbols of the formula. Here CF1 means cash, net cash flow for the year number 1 by 1 plus k means a discount rate of the return, and then plus CF2 means net cash flow for the year number 2 divided by 1 plus k into the power of 2. K means here the discounted rate of return, plus if the project is for 5 years, you can add it out like this. CF3 yani net cash flow for the third year divided by 1 plus k into the power of 3. Then again plus CF4, it means that the net cash flow for the year number 4 divided by 1 plus k into the power of 4, and respectively in such a way it can be continued, no problem. If it is for 2 years, 3 years, or if it is for 1 year, no problem. If it is for 1 year, we can calculate it in such a way: CF1 divided by 1 plus k into the power of 1 minus ICO. If it is for 2 years, we can use in such a way. If it is for 3 years, we can add CF3 here divided by 1 plus k into the power of 3. If it is for 10 years, respectively, we can add 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years, and then minus ICO. ICO means initial cash investment. So for the purpose of better understanding, early in the life of the project, net cash flow is likely to be negative. The major outflow being the initial investment in the project, ICO. It means that when the NPV is positive, it means that the project is going to be accepted, and when the NPV is negative, then the project is going to be rejected. So we do have an example for this one. We will be continuing here. And again, if the project is successfully, however, the cash flow will become positive. It means that if the project is successful done, the NPV should be positive. If the NPV is negative, it means that the project is not going to be done successfully. It will be unsuccessfully done. So then it could be considered as a project could be rejected. The project is acceptable if the sum of the net present value of all the estimated cash flow over the life of the project is positive. As I said before, if the NPV is positive, then the project is successfully done. It means that accepted. If the NPV of the of the project life is negative, then it means that the project is going to be rejected, or it is going to be done unsuccessfully. So for the purpose of better understanding, let's go for an example. Now the example Verma Mega ki Jolie Miller is evaluating a new project for her firm, right? She has determined that the after tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000. باید به خاطر داشته باشین که این کش فلو رو که ما شما اینجا میبینیم این افتر تکس است. خب اگر تکس ماینس یعنی بازی مانا که نت کش فلوز است. یکی ما شما گراس داریم و یکیش برنامه نت داریم. یعنی گراس که از گراس چیزی است که در اونجا تکس شامل میشه، ولی نت که از تکس شامل نمی باشه. بازی خاطر ما اینجا CF رو بچی برنامه چی مسمى کردیم؟ برنامه نت کش فلو. So net cash flow بازی مانا که tax از پیشش ماینس کردن. خب based on the calculation. خب به هر حال اینجا بر ما همون کش فلو رو که میته و کش فلو باید نت کش فلو باشه و نت کش فلوش بر سال اول 10,000 است، بر سال دوم 12,000 است، بر سال سوم 15,000 است، بر سال چهارم باز 10,000 است و بر سال پنجم چقدر است؟ 7,000 است. یعنی مثالش بازی مانا که جولی میلر میخواهند که یک پروژکت را به
بزنس خود چیز کنه، مد نظر بگیره و او مشخص کرده که بر سال اول از پیشش $10,000 نت کش فلو میره و یا ضرورت است، و بر سال دوم 12,000 ضرورت است، و بر سال سوم 15,000 ضرورت است، و بر سال چهارم 10,000 ضرورت است، و بر سال پنجم 7,000 ضرورت است. پس این معنی که پروژکت ما 5 ساله است. صحیح شد؟ پروژکت ما 5 ساله است و مقدار کش فلو نت کش فلویی که ضرورت است بر ما ریسپکتیولی داده که 10,000 است، 12,000، 15,000، باز در سال چهارم 10,000 و در سال پنجم هم چقدر می باشن؟ 7,000 می باشن. No problem. If the project is 2 years, 1 year, 10 years, 15 years, we can do the calculation. No bother about that one. But here, as per the example, but the مثال را که بر ما شما اینجا چیز کردن آوردیم، این مثال پروژکت ما 5 ساله می باشن. خب for each year of the year number 1 through year number 5 از سال اول تا سال پنجم بر ما شما نت کش فلو را داده. بناهن the initial cash outflow will be 40,000 rupees. اینجا این مهم است بسیار، یعنی این را ما به نام اینوستمنت میگیم، یعنی کش اینیشیل کش اوتفلوی که به خاطر از این پروژکت بر 5 سال ضرورت است، بر 5 سال ضرورت است، چقدر می باشد؟ $40,000 ضرورت دارند. این در حقیقت چی است؟ این در حقیقت اینوستمنتی است که به خاطر از این پروژکت چی شده؟ مد نظر گرفته شده. در از این مدت زمان چی میشه؟ $40,000 میگه به خاطر از این کش اوتفلو ضرورت است. بناهن اینجا اصطلاح چی یا ترمینولوژی چی به کار میرن؟ اصطلاح یا ترمینولوژی NPV به کار میرن، به خاطر که NPV بر ما میگه نت پرزنت ولیو. همین $40,000 که در فیوچر سر از پروژکت ضرورت است، ما میخواهیم که بفهمیم که حالت موجوده قیمت یا ارزش موجوده از پروژکت with respect to the 40,000 rupees investment, with respect to the 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 or 7,000 at the end of the year چقدر می باشند. بناهن here the firm has determined that the appropriate discount rate which is called as K for this project is 13%. خب براتون یک ذره خلاصه پس می هدف از مثال میگم. جولی میلر میگن که در خاطر بزنس خود یا فرم خود چیز میکنن، یک پروژکت را مد نظر گرفته که 5 ساله می باشن. در سال اول نت کش فلوی کی ضرورت است یا مد نظر گرفته شده 10,000 است، 12,000، 15,000، 10,000 and 7,000 respectively. یعنی بر سال اول مقدار است، بر سال دوم 12 است، بر سال سوم 15 است، بر سال چهارم 10 است و بر سال پنجم چقدر است؟ 7 است. $7,000 است. و بر ما شما گفتم که خود می کش اوتفلو یا اینوستمنتی را که برای مدت زمان با این پروژکت ضرورت است $40,000 است. و دیسکانت ریت چقدر می باشد؟ 13,000 می باشد. Now we have to calculate the net present value. Very simple and very easy. As the formula given here, formula بر ما گفته بود که CF1 plus 1 plus K into the power of 1 plus CF2 by 1 plus K into the power of 2 plus به خاطر که 5 سال است ما اد کردن میتونیم no problem plus CF3 by 1 plus K into the power of 3 plus CF4 by 1 plus K into the power of 4 plus CF5 by 1 plus K into the power of 5 minus ICO. فرمولهش به این شکل ما شما چیز کرده میتونیم؟ ترتیب کرده میتونیم. So let's do the calculations here. خب as we say that in the formula NPV stand for the net present value. اگر net present value شما محاسبه کنیم چی نشته میکنیم؟ برای سوال اول اینجا در پروژکت چقدر net cash flow ضرورت است؟ اینجا در فرمولا ببینین. در فرمولا گفته بود که CF1 برای یعنی net cash flow بر سال اول چقدر است؟ $10,000. چقدر است؟ 10,000. صحیح شد؟ بعداً divided by 1 plus K into the power of 1. بناهن وقتی که بر سال اول $10,000 است 10,000 را نوشته میکنیم چون CF1 است. CF1 means net cash flow for the first year plus 1 plus the formula ببینین اینجا 1 plus K interest rate است. این حالا ما یک محاسبه را ضرورت داریم که اینجا را ما شما باید بگیم که 13% یا 13% که در اگزامپل گفته بود 13 divided by 100 چقدر میه؟ 0.13 میه. صحیح شد؟ به خاطر که از 100% محاسبه میشه ما شما از 100% 13% است. این حالا ما بگیم که 13% از روی 100 اگر محاسبه کنیم چقدر میه؟ اینجا ما میگیم که 0.013 میه 0.13 میه سوری. بناهن اینجا ما میگیم که 1 plus K
که چقدر rate of return ما چقدر 13 رو در صد محاسبه کنیم چقدر میاد 0.13 میاد to the power of 1 بخش اولش سال بر سال اول خلاص شد پلاس بر سال دو بر ما شما گفته بود که نت کش فلو چقدر است 12000 نشته میکنیم 12000 by 1 plus k 1 plus 0.13 into the power of 2 plus very easy similarly we can do like this for the third year بر ما شما گفته بود که بر سال سوم چند است نت کش فلو 15000 by 1 plus 0.113 into the power of 3 plus چون پروژکت ما بر چند سال است پروژکت ما بر 5 سال است فرمولایی را که اینجا بر ما شما داده بوده ایرا ما میگیم که سیف اینجا ما شما اد کرده میتونیم نمبر آف n بر اندازه که پروژکت باشد خب بناهن اینجا ما میگیم که بر سال چهارم چقدر است نت کش فلوی ما CF4 ما چقدر است $10,000 divided by چند divided by 1 plus 0.113 into the power of 4 صحیح شد اینجا ما میگیم که پلاس بر سال پنجم میشه ماینس 7000 is net cash flow divided by 1 plus 0.13 into power of 5 minus here look to the formula here minus ICO of the project is how much $40,000 so we have to minus $40,000 this is the based on the formula. So we are now going for the simplification of the values. Make sure that the interest rate of the project is similar for all the year. It is not going to be changed because 13% the project گفته بود در کل سال ها مو 13% است 13% از 100 محاسبه کردیم 0.13 میه در سال اول 10000 divided by 1 plus k چقدر بود قیمتش 13 بود ما را از طریق 100 محاسبه کردیم 0.13 اومد into the power of 1 for the second year respectively. این حالا یک محاسبه یا simplification که ضرورت دارن ما میگیم $10,000 خودش هر عدد into the power of 1 چقدر میه خودی عدد میه 1 plus 0.13 چقدر می آمد 1.13 میه plus 12,000 divided by این حالا ما امیر چیز میکنیم اینی عدد را into the power of 2 میکنیم که قیمتش 1.2769 میه respectively for the third year 15,000 by امی 1.13 را ما into the power of 3 اگر کنیم محاسبه کنیم اینجا بر ما شما چقدر میه اینجا میه که 1.4428 plus for the fourth year 10,000 then again the simplification of the 1 plus 0.13 into power of 4 چقدر میه 1.60604 for the fourth year again for the last year for the fifth year $7,000 is our net cash flow as a CF5 divided by 1 plus k into the power of 5 1 plus k into the power of 5 چقدر 1 plus 0.13 into power of 5 اگر می عدد را ما شما 5 بار در بین خود ضرب کنیم اینی قیمت را یا اینی والی را بر ما شما میده minus 40,000 as it is. Again we will go for the simplification. اگر 10,000 ما شما divide by 1.13 کنیم بر ما شما میتن که 8849.5 plus 12,000 اگر ما شما سری 1.2769 divide کنیم بر ما شما میتن که 9397.8 plus 15,000 اگر تقسیم 1.4428 کنیم بر ما شما میتن 10,396.4 10,000 اگر ما شما divide by 1.6304 کنیم بر ما شما میتن 6,133.5 7,000 اگر ما شما چیز کنیم divide by 1.8424 کنیم then we will be getting 379904 right. So now minus 40,000 first we will go for the plussing of the values and then at the end we will minus it. Now 8,849 plus 0.5 plus 9,397.8 plus 10,396.4 plus 6,133.5 plus 3,799.4 اگر یہ ما شما مکمل جمع کنیم بر ما شما میتن که 38,576.6 minus 40,000 rupees. So if we minus this 38,576.6 of minus 40 we will be getting minus value. So what minus means
here minus value means 1423.4 is minus به خاطر از اینکه 40,000 روپه که initial investment یا کش فلو که بود بالاتر یا خود زیادتر از می خودی چیزیش می باشه از می excuse me net cash flow with respect to the 13% که discount rate که ماینس میکنیم یا منفی میکنیم بر ما شما value چی به دست آمد؟ منفی به دست آمد یا negative. So that's why this project is going to be rejected because the acceptance criteria for the NPV is that when the NPV is positive, it means that more than 0, that project is going to be accepted. If the NPV is less than 0, that project is going to be rejected. So here we do our minus values or minus estimation or calculation here, so that project is going to be rejected. As we do have here, then NPV is negative. This means that the project is reducing shareholder wealth. This means it is not beneficial or profitable for the Julie Miller firm. That's why this project is going to be rejected. So this project is going to be rejected. Hope you are clear with the simple calculation. It is very simple, but it's very important that if you want to know the present value of some of the investment in the future, we have to use this formula and this calculation by the name of NPV. NPV is with the help of the formula CF1. is this 1 to 3 را که شما میبینین این متعلق به ساله است. اگر پروژکت یک ساله بود صرف همین اندازه فرمولا استفاده میشه CF1 divided by 1 plus K into the power of 1 minus ICO. اگر پروژکت بر 5 ساله باشه ما به این قسم 1 to 3 را چیز کرده اضافه اد کرده میتونیم و در آخرش ICO را از پیش چیز میکنیم منفی میکنیم. ICO به نام initial cash outflow کی مساوی میشد. صحیح شد؟ با the help of the formula ما شما میتونیم که چیز میکنیم و قیمتا را میمانیم و او را simplify میکنیم و فاینل جوابی را که به دست میآید اگر پوزیتیو بود ما میگیم پروژکت is accepted. اگر نگاتیو بود از زیر NPV ما چیز میکنیم او را ریجکت میکنیم. So here in the example به خاطر از که ما NPV را کلکولیت کنیم باید rate of چیز discount rate of return با ما شما داده باشه. وقتی که discount of rate of return باشه و چیز باشه اینوستمنت وجود بر ما داده باشه و اما نت کش فلوی که سالانه استفاده میشه بر ما داده باشه ما میتونیم ایزیلی NPV رو چیز کنیم کلکولیت کنیم. Yeah, apart from the calculations, this method also has some advantages and disadvantages like as the payback period. As let's discuss the advantages of this NPV. فایده ایش چی بوده؟ The first one is cash flows assumed to be reinvested at the hurdle rate. این بر ما این را نشان میتن که اگر این کیس پروژکت ما چی شوه ریجکت شوه ما میتونیم که او را دوباره ری اینوست کنیم. صحیح شد؟ یعنی بر یک سال دو سال دیگه ما چیز کنیم او را اینوست کنیم. یک پروژکت ما successfully going to be happen, we can add or we can invest again with the same rate of the return or with a little bit smaller or bigger rate of the return. فایده دومش است که account for the time value of money. اگر شما خاطر داشته باشین در زیر پیبک پیریود ما شما گفتیم که ما نمیتونیم که از طریق پیبک پیریود تایم ولیو اف منی را چیز کنیم کلکولیت کنیم، ولی در زیر چیز NPV ما میتونیم که چیز کنیم تایم ولیو اف منی را کلکولیت کنیم. طوری که ما شما اینجا در این مثال هم ما گفتیم که در بخاطر زید پروژکت در مدت 5 سال $40,000 چیز میشه مصرف میشه یا مصرف داره و سالانه همه که نت کش فلوش ضرورت است و دیسکاونت ریتش هم که باشه ما تانستیم که پیدا کنیم که نت پرزنت ولیوی از می پروژکت چقدر ماینس است. یعنی بازی مانا که بر کمپانی یا بر شرکت یا بر خودی فرم یا چیز جولی میلر مفید یا مثبت تمام نمیشه. بنابراین پروژکت ما میگیم که ریجکت کردن میتونه. اینجا NPV ما رو کمک میکنه تا ما تایم ولیو اف منی را چیز کنیم کلکولیت کنیم. تایم ولیو اف منی بازی مانا که اگر ما بگیم که یک کسی 3 ماه بعد 100 روپیه را در دست خود داشته می باشه امروز چقدر خواهد شود قیمتی یا والی پیسهش. This is called as time value of money. The next advantages is that consider all the cash flows. بزی خاطر که بازی مانا که تمام cash flow را چیز میکنن consider میکنن.
نتنابر یک سال در تمام سال بر سال اول دوم سوم چهارم و پنجم تمامشان یک رقم چی است دیسکانت ریت آف ریترن وجود دارد دیسکانت ریت آف ریترن تمام سالات چی می باشن یک رقم می باشن این یکی از فوایدش یا فایدهش می باشن the last فایدهش computation of the NPV is comparatively simple یک چیز calculation بسیار سخت ندارن it's not too much complicated it's a simple way of calculating the net present value of money of the project and coming to the matter of the disadvantages the disadvantages of this method or this calculation is that may not include managerial option related to the projects yani bujimona ki this type of calculation does not occur or does not consist any portion of the management or managerial aspects of the organization it's just simply focusing on the net cash flow and the future investment as well as the rate of discount there is no any option to calculate or mention the managerial aspects or labor or employees or other things of the project it's simply focusing on the net cash flow investment as well as rate of return this is just only the disadvantages thank you so much from your kind attentions we will be continuing the remaining course policy in our future classes thank you so much god bless you stay safe and healthy